Good morning everyone. In today's lecture, we'll be discussing about the functioning of a human heart. So in the first slide, we'll show you the location of the heart. So our heart to exactly in between the lungs of thake. So but the lower end is tilted towards the left side. Okay. So center almost center te ase kintu ei portion khini towards left tilt hoy ase. So next slide ma dekham the functioning of the various parts of the human heart. Now these are two diagrams. So first of all, the human heart consists of 4 chambers. Now if I am standing like this, my heart is on this side, so this will be my right side and this is the left side. Okay. Similarly, in this cross-sectional view, we'll divide the heart into right side and left side. Okay. So if I am standing like this is my right side. So this will be the right side of the heart and this portion will be the left side of the heart, divided by this muscular wall known as septum. Okay. So it is already said that the upper 2 chambers of the heart are called auricles or atriums. Okay. It's also known as atrium or atria. Atria is a plural form. Okay. And the lower 2 chambers of the heart are called ventricles. Okay. So lower portion khinik ventricle boli koa hobo, upper khinik atrium boli koa hobo. So this portion is the atrium, this is the right atrium, and this portion is the left atrium. Similarly, this portion is the right ventricle, and this portion is known as the left ventricle. Okay. Now there is a significance of the colors. Blue color will show deoxygenated blood. Deoxygenated blood. And the red color shows, it shows oxygenated blood. Oxygenated blood. So what is the meaning of deoxygenated? It means this is poor in oxygen. Poor in oxygen or devoid of oxygen. There is very minimal amount of oxygen. And oxygenated blood means this is rich in oxygen. Okay, which is a prime requirement for our survival of the human body. So what happens? This region, this is known as the vena cava. So one is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. So in next slide, I will show you the function of the superior vena cava, the aortic valve, the tricuspid valve, the mitral valve, the pulmonary artery. So in next slide, we'll discuss in detail. Okay. So till now we have discussed about that it consists of only 4 chambers, the atriums and the ventricles. Okay. So in next slide, we'll discuss in detail about the functioning of a human heart. Now, the blue color indicates deoxygenated blood and the red color indicates the flow of oxygenated blood, that is rich in oxygen, and this is poor in oxygen. So I have told you that the superior vena cava and the inferior vena cava. So the blood which is poor in oxygen or carrying waste from the different parts of the body are first brought here by these 2 veins known as the superior vena cava and the inferior vena cava. So what is this? This is the right atrium. Now the atrium only acts as a
collecting device. Okay, this will collect the blood when it expands. Okay, when it expands, it will collect the blood from the superior vena cava and the inferior vena cava, and this is known as the blood is known as deoxygenated blood. That is the blood which is poor in oxygen. Okay, acha. So ইয়াত যিখিনি blood আছে, this will travel in only one direction. কোনফালে আহিব? ইয়াত এৰো দিয়া আছে যে through this portion ventricle লৈ আহি যাব. Now কেনেকৈ আহিব? ইয়াত এটা valve থাকে known as tricuspid valve. Now the function of this valve is that it will allow only the flow of blood in one direction. Backflow হ'বলৈ প্ৰিভেন্ট কৰিব. Okay, এবাৰ ভেন্ট্ৰিকলত যদি ব্লাড আহি যায় সেইখিনি backflow হোৱাৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ বাবে এই ভালভটো ইয়াত দিয়া হৈছে known as tricuspid valve. Okay, so এবাৰ যদি ইয়াত ব্লাডখিনি আহি গ'ল তাৰ পিছত কি হ'ব? This will contract and it will send the blood through the pulmonary artery. Pulmonary artery যাব কলৈকে যাব? Towards the lungs যাব. Lungs লৈ পঠিয়াই দিব. Okay, once it reaches the lungs, তাত কি হ'ব? তাত filtration process start হৈ যাব. যিখিনি waste আছে বা যিখিনি deoxygenated blood আছে সেইখিনি fresh oxygen লৈ পিনে তাক oxygen reach কৰা হ'ব. Oxygen reach কৰা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি blood আকৌ through the pulmonary vein হাৰ্টলৈকে আৰু পঠিয়াই দিয়া হ'ব. Okay, so pulmonary vein কি কৰিব? যিখিনি oxygen rich blood আছে সেইখিনি ক'ত কালেক্ট কৰিব? প্ৰথম atriumত কালেক্ট কৰিব. That is the left atriumত collection হ'ব. Okay, already I have told you that atrium is nothing but a merely collection device. Okay, collect কৰিব. যেতিয়া contraction start হ'ব ইয়াত আৰু এটা valve থাকিব known as the mitral valve or bicuspid valve. এই valve যদি open হ'ব ইয়াৰে যিখিনি blood আছে which is very very rich in oxygen ইয়ালৈকে আহিব in the left ventricle. Okay, left ventricle আহিব হয় কিন্তু এইখিনি blood আকৌ ঘূৰি পিনে কিন্তু left atrium লৈ যাব নোৱাৰে because of the presence of a valve here known as the mitral valve. Okay, এবাৰ যিখিনি blood এটা আহি গ'ল যেতিয়া contract কৰিব ক'লে যাব? Through this artery known as the aorta. But ইয়াতে aorta valve আছে known as the aortic valve. এবাৰ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ব্লাডখিনি ওপৰলৈ গুচি যাব through this vein কি কৰিব? আৰু backflow নহয়. Okay, so গৈ পিনে through the aorta আমাৰ different parts of the body লৈ গুচি যায়. Cells লৈ যাব, tissues লৈ যাব, vital organs লৈ যাব. তাত কি provide কৰিব? Oxygen provide কৰিব আৰু nutrients provide কৰিব. So ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলো যে the function of the heart is multiple. অকল এটা ফাংচন নহয় যে only oxygen rich blood to আমাৰ গোটেই বডিত ট্ৰেভেল কৰাই পঠাই দিছে তেনেকুৱা নহয়. গোটেই বডিত oxygenated blood পঠাব along with nutrients পঠাই দিব. Okay, আৰু যেতিয়া পঠাই দিলে কোনফালে পঠাব? through the aorta পঠাই দিব. aortaৰে গোটেই বডিত আমাৰ পঠাই দিব. Okay, ব্ৰেইনতো যাব, কিডনিজত যাব, লিভাৰত যাব, আমাৰ ভৰি ফালেও যাব, each and every cell touch কৰিব. Okay, যে পঠাই দিলে তাৰ পিছত আমাৰ চেলছবিলাকে কিছুমান বা আমাৰ অৰ্গেনছবিলাকেও কিছুমান এক্সেছ ৱেষ্ট আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি কি হ'ব? ৰিলিজ কৰিব, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ৰিলিজ কৰিব, আকৌ সেইখিনিও লৈ আহিব লাগিব. অ'কে, চ' এটা ফাংচন নহয় যে অকল পঠিয়াটো ফাংচন নহয়, সেই কালেকশ্যনো কৰিব, কালেক্ট কৰি আনিব. বাট ডিভাইচ এটাই কিন্তু দেই, ডিভাইচ এটাই হয়, সেই কালেক্টো কৰি আনিব, আনি ক'ত পঠাব? লাংছত পঠাব. থ্ৰু হুইচ? থ্ৰু দিছ পালমনাৰী আৰ্টাৰী. অ'কে, পালমনাৰী আৰ্টাৰীত কি কালাৰ দি আছে? ব্লু কালাৰ. ব্লু মিনছ deoxygenated blood or oxygen poor blood along with some waste through this artery ani langsot pathabo. Langsot exchange hobo, that filtration process start hobo, oxygen reach koribo, ako blood khini through pulmonary vein pothai dibo. So here function to multiple hoy, single function na hoy. Okay, so this is the main function of the or working of a human heart. Now next slide দেখাই আছো. ওকে, সেম ডায়াগ্ৰাম হয়. ইয়াত আমি এটা ক'বলগীয়া কথা আছে যে আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ যে আৰ্টাৰিজ কেৰি দ্য ব্লাড ৰিচ ইন অক্সিজেন. অ'কে, আৰ্টাৰিজে সদায় ব্লাড হুইচ ইজ ৰিচ ইন অক্সিজেনহে কালেক্ট কৰে ফ্ৰম দি হাৰ্ট টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দি বডি. অ'কে, আৰ্টাৰিজৰ ফাংচন এইটো আছিলে. আৰু ভেইনছৰ ফাংচন কি আছিলে? দে কেৰি ইম্পিয়ৰ ব্লাড ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ. Okay, impure blood from different parts of the body collect কৰে আৰু হাৰ্টলৈ পঠিয়াই দিয়ে. Okay, now
But আমি এই ডায়াগ্ৰামত আমি কি পঢ়িছিলো there is an exception okay the pulmonary artery yet artery কি carry কৰি আছে deoxygenated blood carry কৰি আছে is carrying deoxygenated blood okay which is an exception this is an exception okay সাধাৰণতে artery হদায় কি কৰে pure blood carry কৰে rich in oxygen blood হে carry কৰে artery but ইয়াত আমাৰ কি হৈ আছে deoxygenated blood carry কৰিছে there is an exception similarly lungs পৰা যেখিনি rich blood rich in oxygen আছে হেখিনি vein collect কৰিছে okay through veins আহিছে so again this is an exception so basic আমি confuse হ'ব নালাগে কেতিয়াবা exception থাকে but in general arteries কি কৰে they carry the blood which is rich very rich in oxygen and the veins carry the impure blood from different parts of the body to the heart okay so আমি এখিনি মনত ৰাখিম okay next আমি চাম যে the function of the different valves or valves লা দেখিবা কেনেকুৱা হয় so these are the various views of the valve আমি চাৰিটা valve পঢ়িছো এতিয়ালৈকে কি কি valve পঢ়িছো tricuspid valve bicuspid valve or mitral valve pulmonary valve আৰু aortic valve so these are the various views of the valves okay ইয়াত এটা মন কৰিবলগা কথা আছে যে the function of the four valves are the aortic valves prevents the backflow of blood when it is pumped from the left ventricle to aorta কি prevent কৰে prevents the backflow okay ঠিক আছে second আমি পঢ়িছাও the mitral valve that prevents the backflow of blood prevents the backflow of blood ঠিক আছে similarly pulmonary valve function কি হয় prevents the backflow of blood okay so one thing is common it prevents the backflow of blood so মনত থাকিব this is one of the main important function of the valves okay এখানে backflow to prevent কৰে so that mixing হৈ নাযায় okay এবাৰ এটা চেম্বাৰত আহিলে হেখিনি ব্লাড আৰু ঘূৰি নাহে যে নেক্সট চেম্বাৰত যায় ঠিক আছে so this is one of the most important function of the blood valves that is they prevent the backflow of the blood okay now there are certain interesting facts about the human heart অকমান ডাঙৰ কৰি দিছো okay so the human heart is a incredible machine এখানে কোৱা হৈছে because this is a very very reliable pump ইয়াৰ নিচিনা পাম্প আজিলৈকে কোনো ইঞ্জিনিয়াৰে ডিজাইন কৰিব পৰা নাই is one of the most reliable pump because their number of beats in a lifetime is how much 3 billion times in a lifetime okay because per minute 70 heartbeat থাকে average personer okay আমি যদি per day কৰি চাও 1 লাখ বিট হয় in a single year 36 million হয় আৰু as an average personer lifetime at 3 billion times তাৰ heartbeat থাকে okay so ইমান reliable pump এখন পৃথিৱীত কোনো ইঞ্জিনিয়াৰে আজিলৈকে ডিজাইন কৰিব পৰা নাই okay now ইয়াত কোৱা হৈছে what is the size of the human heart if I close my hand like this okay এখিনি যিমান portion আছে shape to দেখিনি হৈছে so this is the size of my heart of an average normal heart এখিনি মান হয় okay and what is the weight of the human heart ইয়াত কোৱা হৈছে যে if we take 4 medium sized bananas তাৰ যেখিনি weight হ'ব এটা human heartৰো হিমানে weight হ'ব these are the certain interesting facts about the human heart so thank you students